جدا جدا طويل، وينراد له على الاقل محاضرتين، لكن يعني بسبب الظروف صراحه اضطرينا نختصر المحاضرتين بمحاضره واحده. So skin tumor we have طبعا اكيد تعرفون we have benign and malignant skin tumors. راح نبدا بالبناين. اكو فد بناين تيومر او فد ليجن احنا نسميه سيبوريك كيراتوسيس. هو ما له علاقه بالسيبوريه وبالسيبم وبالسيبيشيوس جلاند، ما له علاقه، هو هيك اسمه سيبوريك كيراتوسيس. البريطانيين يختصروه يقولون سب كي، سب كي، اس اي بي كي، سب كي. ف سيبوريك كيراتوسيس بالاي هاي جمع are the most common benign cutaneous neoplasms. Okay. They are the most common. طبعا etiology is unknown. The etiology is unknown. طلاب عيني لآخر مرة أسأل، صوتي واضح ولا مو واضح؟ ايه دكتور واضح. خوش. Etiology is unknown. يعني الشمس ما لها أي علاقة بالموضوع. Etiology is unknown. And they are completely benign. So most people develop at least one SEPK at some point in their lives. يعني معظمنا معرضين انه يصير عندنا SEPK، وهي مو مشكله ترى، يعني هو كلش بناين، بس شكل لا اكثر ولا اقل. طبعا الelderly are more prone to develop SEPK, but young people less than 30 years old also can develop SEPK. The number varies from one to numerous lesions. SEPK can occur on any hair-bearing surface. أي مكان بالجلد عليه شعر ممكن يصير عنده SEPK، عدا طبعا بعض الأماكن اللي هي lips, palms, or soles. Any area, any hair-bearing area can develop SEPK. السبكة شلونه؟ طبعا the clinical picture varies according to age and location. And the surface is either smooth or dry. راح أشوف الصور. On the extremities, على الأطراف الرجلين والإيدين, the lesion is usually subtle، يعني مو هالقد واضح. هو well demarcated بس مو هالقد مبين. Flat or slightly raised. Scaly with increased skin markings. Okay. يعني مثل هذا. This is not a classical picture of SEPK صراحة. But usually on the extremities, seborrheic keratosis may appear like this. It's well demarcated as you see, but it's subtle، يعني وكأنه مموه
هو واضح المعالم well demarcated. You can draw a line between the normal skin and the affected skin. You can outline the septae here, but وكأنه موه. And the surface is dry, scaly, cracked, with increased skin markings. The color يعني slightly brown, skin colored. The lesion is flat or slightly raised. Again, this is usually seen on the extremities, but this is not the classical or typical picture of septae. هسه راح نشوف the typical picture of septae, usually on the face and the trunk. So on the face and trunk, طبعا ارحب باستاذي وعمي واخي العزيز دكتور هيثم. لا مود ما شرفتنا السلام عليكم. شرفتنا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك دكتور، الله يحفظك، الله يخليك. براحتك. العفو، تسلم دكتور، تسلم. على الفيس وعلى الترانك البيكتشر تختلف. Usually we have a well circumscribed dome shape stuck on lesion. Brown or tan colored، مثل العلكة الممضوغة اليابسة اللي عفوا طبعا على التشبيه، طبعا هذا تشبيه مال الكتب مو تشبيهي، مثل العلك الممضوغ اليابس اللي يعني اللي نرميه على القاع او على الاسطح الصلبه. This is the classical picture of septae. This is usually seen on the face and trunk. احنا شفنا البيكتشر on the usual picture on the extremities. زين، flat, slightly raised, subtle, مموه, slightly scaly, cracked. هذاك on the upper and lower limbs. هاي البيكتشر usually seen on the face and front. The stuck on appearance. مثل العلك الممضوغ اليابس المتروك على سطح صلب. Very well demarcated مثل ما تشوفون. Irregular in shape. Brown colored. السيرفس إما dry أو soft حسب. Variable. هنا السيرفس dry. Granular. Irregular. Granular. Granules. Cracked. بس lesion very well demarcated, irregular, stuck on appearance. مثل وكأنه واحد جاو لصقه. This is like أعيد, this is the classical picture of septae on the face and trunk. Another photo of septae. Okay. Well demarcated, dry, granular surface with the stuck on appearance. Granular surface, dry, cracked, irregular surface. This is a smooth surfaced septae. Smooth surface. Smooth dry. Surface smooth dry. Smooth. And you can see a small, tiny, embedded pearls.
in the lesion. These are called horn cysts. Horn cysts. HORN cysts. Horn cysts. طبعا these are characteristic for SEPK. يعني منهم تعرفوا diagnosis. Characteristic. They usually occur on the soft surfaced SEPK. الدراي ما شفناهم. بالسموث سيرفيس SEPK نشوفهم. مثل الخرزات وكأنه مدفونات بالSEPK. embedded pearls or beads. خرزات أو لآلئ مغروسة soft smooth surfaced SEPK. Okay, this is a smooth surfaced SEPK with embedded pearls or beads. Again, brown, well demarcated, stuck on lesion. وكأنه جاء واحد لزقه على الصبع. Okay, usually on the face and trunk. Again, you can see the horn cysts of a smooth surfaced SEPK. شوف السيرفس مو dry. مثل ما يعني قلت سابقا على extremities البيكتشر اقل. الليجن يكون flat, slightly raised, brown, slightly brown. من نقرصه شويه يتجعد crumbles when picked. من نسوي picking يعني نقرصه قرص بالسبابه وبالابهام شويه يتجعد. So it crumbles when picked. Okay. عادة ال stuck on appearance ما نشوفه بالاكستريميتي. So this is a leg. But again, the clinical picture is highly variable. Any site could be affected. Okay. طلاب اكو سؤال لحد الان على الكلينيكال بيكتشر مال SEPK. الكلاسيكال بيكتشر brown, dome shaped, well demarcated, stuck on lesion. الكلاسيكال. واكو variants. Any site could be affected. اكو سؤال على SEPK؟ اوكي. treatment طبعا طبعا هو asymptomatic. فقط should be removed for cosmetic purposes. وبس شكل لا اكثر ولا اقل، بس مزعج، شكله مزعج لا اكثر ولا اقل. اللي هو entirely benign. فشلون تشيلوا surgery curettage. طبعا ما دام هو يعني attached to the epidermis entirely to the epidermis يعني it's very superficial. Curettage is يعني all يعني is in many cases enough to remove it. تقشطه قشط. Cryosurgery is also effective. Okay. فهو superficial. It doesn't extend into the dermis مثل ما قلنا ملزوق وكأنه ملزوق stuck on. فإزالته كلش سهلة. الموضوع الثاني هو كلش كمان بعد أكثر it's more common than SEPK اللي هو السكين تاجز الزوائد الجلدية. شنو هي الزوائد الجلدية؟ الملابس كلنا نعرفها.
القميص او البنطلون او الجاكيت اكو فد قطعه قماش صغيره يعني موصوله بالداخل مال قميص على سبيل المثال، مكتوب عليها وين مصنوع، طريقه الكوي، طريقه الغسل، اوكي، المكونات قطن، بوليستر، مخيطه داخل القميص مثلا، هاي يسموها تاج مثل العلامه او الشريط او النتوء. فمن هنا جت التسميه سكين تاج، مثل نتوء يبرز من الجلد. so they are very common. طبعا البرسنتج مثل ما تشوفون the majority of carriers 71%. I'm sorry, 25% of males and females are affected. والله مو 25, almost all of us. Especially طبعا اكو risk factors, يعني the advancement with age and obesity also is a risk factor for skin tags. But more than, يعني I believe more than 25% of the population, more. So the risk factor is obesity and friction. Okay, the most commonly affected areas are the axilla, neck, around the neck, والinguinal region، وبيفولها ايضا بين الفخذين between the thighs. Popliteal fossa, I have seen a skin tag in the popliteal fossa, and even on the face also. يعني face, axilla or axilli جمع, inguinal region between the thighs, popliteal area or fossa. Risk factor obesity and friction. طبعا majority have more than one طبعا اكيد. And they increase with age اكيد. So what are skin tags? They are tiny brown or skin colored oval projections. Excrescence is a projection too. Excrescence attached to the skin by a stalk, عنق, either narrow or broad. طبعا they grow with time. هم asymptomatic بس مزعجين اثناء اللبس. مثلا واحد عنده يعني in the inguinal area around the neck مزعجه. طبعا الشكل ايضا ازعاج، واثناء ارتداء الملابس ايضا اكو ازعاج. السلام ورحمه الله على هديه. يا مرحبا يعني. فالمشكله بالسكين تاجز هو الشكل طبعا والانترفيرنس وتداخلهم مع اللبس. interference with the clothing، يعني ازعاج لا اكثر ولا اقل، ازعاج شكلي وازعاج اثناء ارتداء الملابس. ايضا ممكن بكل سهوله يشيلهم، ممكن يشيلهم بكل سهوله. والله هو تقريبا يعني هي طويله سنه ونص. لا هسه خلينا نعمل هسه ما في هسه ممكن نقوي شويه مناعتك حتى لا عفوا دكتور هيثم. الو دكتور هيثم. بهذا مرات لا عفوا دكتور هيثم. ممكن هاي تصير مثل البيضاء هكذا خصصها مناظير فيها جديد بس على الفوق اوكي. هو ما منتبه. هي بينات الامارات مش عادي بس عفوا يعني اسف. ومرات واحد ينسى بشر. عفوا يعني ممكن كلش
بسهوله نشيل السكين تاج نقصه لا اكثر ولا اقل and you control the bleeding and that's it. اي طلاب يعني اكو سؤال على السكين تاج؟ اوكي هسه نجي نشوف السكين تاج. الريسك فاكتور age and obesity and friction. This is on the face. Oval projections, skin colored or brown colored attached to the skin by a stalk, which is either narrow or broad. Okay. Sometimes they become larger, of course, and redundant when the stalk becomes long and narrow. Redundant يعني يروحون يجون. Sometimes very annoying and they interfere in an upsetting manner with the clothing. Skin tags, usually more than one. Skin tags. طلاب يعني عندنا scars وhypertrophic scars and keloids. كلها نعرف الأثر الجلدي من تنجرح أو من لا سمح الله يعني بعيد عن السامعين جميعا تخضع لعملية جراحية موضوعية كانت أو غير عملية راح يصير عندك جرح wound فهذا يصير به هيلينج اللي يترك أثر فالأثر يسمى يعني أثر أو ندبة سكار لكن اكو شيء اسمه هايبرتروفيك سكار واكو شيء صراحه اتعس اسمه كيلويد. اوكي فشنو هو الهايبرتروفيك سكار؟ الهايبرتروفيك سكار is an abnormally or inappropriately large scar but it remains confined to the geography of the wound. يعني الووند شكله معين. الهايبرتروفيك سكار هو abnormally large بس ضمن حدود الووند ما يتعداها and it regresses with time ومع الوقت طبعا مع السنوات يعني يخف يقل ينصى. الكيلويد لا الكيلويد extends beyond the margins, beyond the geography of the wound, and it shows no signs of regression. الكيلويد يتعدى على جوانب أو حافات الجرح يروح بعيد يروح زايد كيلويد ugly بشع raised وثابت ما يروح مع الوقت مع سنوات ما يروح ابد. الهايبرتروفيك سكار لا محترم نفسه confined to the margins of the wound and it regresses with time طبعا years. هذا الفرق بين الهايبرتروفيك والكيلويد وهذا مهم. الفرق الاخر شنو؟ الهايبرتروفيك سكار usually occurs early within weeks or months after the injury. الكيلويد ممكن early ممكن years after the event ممكن بعدين يصير. اوكي طبعا اكو كلمه predisposed individuals باول نقطه السلايد. not all people develop hypertrophic scars or keloids. only the predisposed or unlucky انا اسميهم unlucky غير محظوظين. زين مثل الاكني اكو ناس يصير عندهم اكني طبعا تقريبا 99% of the population will have acne بس مو كلهم يصير عندهم acne scars مو كلهم. only the unlucky or predisposed individuals راح يصير عندهم acne scars. بينما نفس الشيء الهايبرتروفيك scars والكيلويد ما يصيرون عند كل الناس
بس الناس الغير محظوظين صراحه او predisposed. بس شنو معنى predisposed؟ يعني it's unknown yet. طبعا اكو ايضا عدد الفروقات هاي اللي ذكرتها، اكو histological differences اكيد. يعني large collagen bundles in keloid are يعني are arranged haphazardly in a random fashion in an irregular fashion. بس هاي ما مطلوبه منكم طبعا histological differences. طبعا keloids could be asymptomatic, but in the early stages of development they are pruritic. We have pruritus, stinging, burning, hyperesthesia, especially during the early stages of development. طبعا any area could be affected, but mostly keloids mostly affect shoulders and chest, the sternal area mostly, but any area could be affected. طبعا خطير black people are more prone to develop keloids, and some persons with acne, with cystic acne on the back and chest may develop keloidal scars. بس نشوفها ان شاء الله بالصور. Acne scars, these are keloidal scars arising from acne on the chest of a person. These are keloids arising from cystic acne. Okay, keloid. Black people are more prone to keloids than white people. Keloids. Okay, another black woman. هاي خطية، بس زرفت اذنها على مود المروده او الكرشيه وصار بيها هيك كيلويد. Again, keloidal scars due to cystic acne on the chest of a young person. Treatment طبعا كلش صعب التريتمنت مال الكيلويد، كلش صعب، ما راح ادخل بالتفاصيل، بس بصوره عامه intralesional steroid injections اللي هو mainstay of therapy, triamcinolone for 6 months 2 to 4 weeks apart. يعني كل جلستين بيناتهم اسبوعين الى 4 وعلى مدى 6 اشهر. intralesional steroid triamcinolone acetonide solution. Again, surgery and silicone gels, but treatment is difficult. طلاب اكو سؤال لحد الان؟ اكو سؤال؟ اكو شيء ما واضح على hypertrophic scars or keloid؟ اي سؤال ماكو؟ طلاب صوتي واضح؟ بس اريد جواب من واحد منكم. اشيلك دكتور. اي واضح دكتور. خوش يعني. اوكي، نجي على malignant tumors. فنبدي بالبيزل سيل كارسينوما. معظمكم سامع بالبيزل سيل كارسينوما which is the most common malignant tumor in human beings. Okay, most common, basal, very common. هي تمام malignant بس ما تخوف صراحة. أكيد عندكم معلومات طفيفة أو بسيطة عنها. Okay, the most common presenting complaint is the bleeding or scabbing sore that heals and recurs. يعني يجي المريض عادة يعني elderly، مو صغير مو شباب، 50s وانت صاعد، 50s 60s وانت صاعد، يجي يقول دكتور طبعا mostly on the nose، هاي الحبايه تحكني
يحكه فيقشطه فيطلع دم، والدم يبس، وهكذا، وشويه تطيب وترجع تحك ويقشطه ويطلع دم والدم يبس ويعوفه وترجع تطيب، وهكذا. This is the most common presenting complaint: bleeding or scabbing sore that heals and recurs. طبعا اكو يعني ميل الى اعتبار البي سي سي يعني even non-malignant because it rarely metastasizes. هي ما تنتشر، فاحتمال بالمستقبل بالكتب الجديده بعد كم سنه احتمال ما يعتبروها اصلا يعني malignant، لان ما يصير بها ميتاستاسيس. احتمال يصير تعريف اخر للمالجنسي، يقول لك اي تيومر ما يصير به ميتاستاسيس ما نعتبره malignant. احتمال. على كل حال البي سي سي advances تكبر by direct extension، طبعا peripheral and vertical، يعني يكبر حجمها و it becomes deeper، okay, and destroys normal tissue. If left untreated، وهذا الشيء موجود طبعا انا شايفه يعني in real life، it can destroy يعني جزء كبير من الوجه، okay, penetrating into even the bone or brain if left untreated for years. وكل صارت هيك حالات. So it advances by direct extension, peripheral و vertical. طبعا location 95% almost 95% of BCCs affect the head and neck, mostly the nose. Okay, any skin area could be affected, but the head and neck, especially the nose, are mostly affected. BCC rarely found on the back of the hands. هاي ليش ذكرتها؟ لأن ال SCC اللي راح نجي عليها usually affects the back of the hand. Okay, and even it can affect the genitals and breasts. فال sun exposure, chronic unprotected sun exposure is not an important factor in BCC صراحة، مو مثل SCC. يعني BCC affect the head and neck. Okay, sun exposure. It rarely affects the back of the hands اللي هم هم نفس الشيء sun exposure. فالعامل الشمس مو مهم هواية. And it can also affect the genitals and breasts, which are يعني تقريبا never sun exposed، ما يطلعون على الشمس هاي المناطق. فال sun exposure factor in the etiology of BCC is not that important, unlike SCC. The epidemiology طبعا احنا قوقازيين، تعرفون احنا بيض، يعني مو بيض بس احنا قوقازيين محسوبين على العرق القوقازي. So the lifetime risk is 30% to develop BCC. Other risk factors شنو؟ الage طبعا اكيد، and persons with skin phototype 1 اللي هم ال colored eyes, blonde or red hair, people who never tan, skin phototype 1 شفناها بالمحاضرات السابقة. Okay. And طبعا UV radiation. Okay. واكو فد another risk factor اللي هو transplant recipients. طبعا المale factor is important because males are more affected than females. These are all risk factors to develop BCC. Okay. Again, UV radiation, Caucasians, white people, sun exposure, transplant recipients, males. Clinically, we have several clinical types of BCC.
بس صراحه راح يعني مطلوب منكم بس واحد اللي هو النودولار بيزل سيل كارسينوما. يعني تقريبا ما راح تشوفون بقيه الكلينيكال تايبس. This is the most common type, the nodular BCC. فايش يصير عندنا؟ هي هاي الكلاسيكال or typical picture of the nodular BCC. عندنا pearly white or pink papule, well demarcated, lobular, irregular in shape or in margins, with telangiectatic blood vessels, telangiectasia. Pink or pearly white papule, well demarcated, lobular surface, irregular in margin, with telangiectatic blood vessels. This is the typical BCC or nodular BCC. If you put 2 fingers and try to do some stretching, the border, the pearly border, will accentuate. يعني تخلي الليجن، تخلي اصبع على يسار الليجن والاصبع الاخر على يمين الليجن وتسوي stretching شويه، تعمل شد to the outside. The pearly border will be accentuated. هاي بالاكزامينيشن يعني احدى التريكس مال الاكزامينيشن انه هذا الشيء ياكد انه هاي بي سي سي. يصير البوردر يصير بيضاء اكثر. The border of the lesion, if you do stretching, it will become more white. هذا يعني help in the diagnosis of BCC, nodular BCC. طبعا the growth pattern is irregular أكيد. Ulceration, it may ulcerate, bleeding, crust and scale accumulation مثل ما قلنا. سابقا بالكتب يسموها rodent ulcer. BCC يسموها rodent ulcer because usually it tends to ulcerate and bleed, and the bleeding or the blood dries up, forming this crust. Healing becomes after this scarring وهكذا. والحلقة تفتر والدائرة تنعاد وهكذا. So this cycle of growth, ulceration and healing continues as the mass extends peripherally and deeper, okay, until sometimes gaining an enormous size if left untreated over the years, okay. So cycles of growth, ulceration and healing وهكذا. This is the classical and typical nodular BCC. Okay. Any site could be affected, but usually the head and neck, usually the nose. Again, this is nodular BCC, but ulcerated. Ulcerated nodular BCC. ما قلنا most common complaint هو pruritic, bleeding, scabbing, sore. Okay. حباية تنقشف ويطلع منها دم وتحك وتطيب وترجع وهكذا. This is the most common complaint. من الواقع طبعا هذا. تشوفون ulcer مثل الألسر يعني ماكو نوديول، هي nodular but it has undergone ulceration, bleeding, scabbing, crust formation, healing وهكذا. peripheral extension deep extension. يعني هذا الرجل إذا راح يتركها تقريبا يمكن ربع أو نصف أنفه راح يطير، راح ينكل
BCC. دمروا السكين والcartilage, sometimes even the bone if deep enough. Okay, this is the classical presentation. Other less common types of BCC include pigmented, cystic, sclerosing, and superficial spreading. ما راح نجي عليهم بس راح نشوفهم بالصور الاطلاع. هاي pigmented طبعا هاي وكانه يعني هواي اكو differential diagnosis ما راح ندخل به. This is the pigmented BCC pigment. This is the sclerosing or morphea form. Okay. This is the superficial spreading. بس للاطلاع. هذا شوية يعني less common or rare types صراحة. At least in our locality. Any treatment طبعا أكيد electrodesiccation and curettage. طبعا هذا مطلوب منكم السكيم treatment of BCC تفاصيله مطلوب منكم. باختصار له treatment according to low risk to high risk. زين ف electrodesiccation and pottery, excision, Mohs micrographic surgery اللي هي الconservative surgery والradiation radiotherapy. بدون الخوض بالتفاصيل بس التفاصيل وكرر مطلوبه منكم. We have some systemic and topical medications that are beneficial in BCC other than surgery, including imiprimodicine, 5-fluorouracil, and vismodegib, which is taken orally. طبعا it's FDA approved. Okay. إذا ماكو سؤال على البي سي سي راح انتقل للموضوع الآخر اللي هو الأكتينيك كيراتوس. ولا ماكو سؤال مو؟ واضح دكتور. اوكي. الأكتينيك كيراتوسز طبعا او السولار كيراتوسز نسميه AK هو عباره صراحه عن سكويموس سيل كارسينوما confined to the epidermis. السكويموس سيل كارسينوما اللي راح نجي عليها هي طبعا يعني malignant it can metastasize, it can kill, but AK is a squamous cell carcinoma confined to the epidermis بس بالابيديرمس. يعني الاي كي عباره عن SCC بالابيديرمس. طبعا كمان كلش كمان. اوكي. لذلك الاي كي مثل ما قلنا SCC بالابيديرمس، لذلك البيشنتس يحتاجون periodic evaluation or follow up because SCC can develop يعني through SCC. SCC من تمام مو just confined to the epidermis. SCC من تمام that can metastasize. It can arise at any moment. So they need periodic follow-up or evaluation. Okay. طبعا نفس الشيء الريسك فاكتورز نفس الشيء بس the sun exposure here is much more important than in BCC. عامل الشمس مهم اكثر بالSCC او بالاكتينيك كيراتوسيس. من البي سي سي هو الاكتينيك كيراتوسيس يعني اكو فد اوفرلاب هوايه بين الاكتينيك كيراتوسيس والSCC صراحه، بس عامل الشمس جدا مهم مثل ما تشوفون الاسم اكتينيك كيراتوسيس سولار كيراتوسيس. اوكي. فعامل الشمس جدا مهم. الاميون سبريشن ايضا مهم. ترانسبلانت ريسيبينتس. اوكي. السكين فوتوتايب 1. اوكي. كلينيكلي اشلون يبدي الاي كي؟ زين. It begins as an area of increased vascularity. طبعا هاي ما راح نشوفها. With the skin surface becoming slightly rough. شويه فد
قطعه صغيره يعني او مساحه صغيره من الجلد تصير شويه ثخينه، هاي اول ما يبدي. اوكي. طبعا الرفنس بالسكين تنحس احسن مما تنشاف. يعني texture is the key to diagnosing early lesions, so you can feel it much better than you can see it. هاي ال initial roughness للسكن، مساحة صغيرة خشنة من الجلد تنحس أحسن مما تنشاف. هاي أول ما يبدأ الأي كي. بعدين مع الوقت yellowish sharp adherent scale will form. أول شيء roughness thickening ينحس أحسن ما ينشاف. بعدين مع الوقت يبدي شوية شوية adherent yellowish sharp scale يتجمع. طبعا اللي diameter varies but few millimeters in diameter. طبعا the mostly affected regions are the forehead, الجبين, balding skull, الرجال طبعا المعدم شعر, balding skull, temples. Okay. طبعا from single to multiple lesions اكيد. طبعا الاي كي قلنا من يصير ب thickening وhypertrophy وinduration وinflammation. These all are alarming signs for the development of SCC. يعني احنا عندنا قلنا عندنا roughness خشونه وعندنا yellowish adherent scale. من شويه يرتفع يصير ب induration شويه يرتفع السكن ترتفع قصدي ويصير فد inflammation redness زين. sometimes even bleeding or oozing. هنا معناته الاس سي سي كن صارت سكويموس سيل كارسينوما كن صارت. The most commonly affected areas are the balding scalp, forehead, temples, and back of the hands. تشوفون thick, sharp, yellowish, adherent scale on small areas of skin that are rough. Okay, we have multiple AKs here. Okay. Multiple AKs. تشوفون rough skin, rough شويه الجلد خشن ينحس احسن ما ينشاف. والسكيل sharp, yellowish, adherent. AK actinic keratosis. Multiple lesions on the face of this elderly male. واضح. Okay. AK actinic keratosis or solar keratosis. Main cause طبعا chronic unprotected sun exposure. Okay. Treatment, many treatment modalities: cryotherapy, curettage, surgical removal, creams, and there is a gel called Picato gel. هذا موجود بأستراليا. Okay. مستخلص من نبات اليوفوربيا بيبلس. مهم بس للمعلومات هو هذا موجود باستراليا and it's effective in treating AKs. الموضوع الأخير هو السكويموس سيل كارسينوما. Squamous cell carcinoma. It's the second non-melanoma skin cancer that is the second most common in after BCC in humans. So 80% of skin cancers are BCC, 20% are SCC. The second most common
non-melanoma skin cancer in humans. اوكي طبعا هنا الاس سي سي فعلا كارسينوما. it can metastasize مو مثل البي سي سي. البي سي سي rarely metastasizes or almost never. الاس سي سي لا. طبعا ال يعني whoever انا ما اعرف منو اي اشهر، بس شكرا جزيلا يعني. اوكي شكرا جزيلا على التاشير. التاشير ما نحتاج. اوكي يعني نرجع. عفوا طلاب، شو طبعا اليوم الحضور قليل عجب. دكتور يعني رمضان. ما الاحد الماضي كان رمضان دكتور بس هم الحضور ما كان كثير. شلون؟ دكتور هم الحضور ما كان حلقة كثير. والله لا بالعكس، ذاك الاحد كان 20 زين، اليوم 14. على كل حال عيني، على كل حال عيني. نرجع على الاس سي سي. طبعا الاس سي سي قلنا مو بس تطلع بسبب السن اكسبوجر. يعني السن اكسبوجر is not the only skin is not the only risk factor. يعني الاس سي سي مو بس تطلع على actinically damaged skin. الاس سي سي اعيد بتعبير اخر، الاس سي سي ما تطلع بس على الجلد اللي معرض للشمس لفتره طويله، لا تطلع باماكن اخرى مثل البيرنز، الاماكن المشعوله، areas exposed to radiation المعرضه للاشعاع سابقا، chronic discharging sinuses، chronic non-healing ulcers. هذول المكانات كلهم معرضين يطلع بيهم اس سي سي. طبعا الاس سي سي بهاي المكانات more aggressive and the risk of metastasis is much higher. Okay, so SCC is not يعني does not necessarily arise on actinically damaged skin. تطلع بالبيرنز previously يعني areas previously exposed to radiation, chronic sinuses, chronic ulcers، كلهم مكانات ممكن يطلع بهم SCC. وهذا التايب of SCC is more dangerous because it's more aggressive and it metastasizes early. Other risk factors شنو؟ أو هم عيدة UV radiation, UVB and A, elderly, human papillomavirus, okay, skin phototype 1. Okay. Location. An SCC is more common on the scalp, back of the hands, and the external ear. Okay. هسه قلنا البي سي سي head and neck, nose, rarely back of the hands. Genitals are also يعني in rare cases can also be affected by BCC. بس ال SCC صراحة تتبع الصن أكثر من البي سي سي. فال most commonly affected sites are the sites which are more exposed to the sun. بال SCC the most affected sites are the sites which are more exposed to the sun, like the scalp, طبعا, back of the hands, and external ears. These areas are more exposed to the sun than all other areas. So they are more prone
to develop SCC. اوكي شوف يعني اكو اختلاف بين البي سي سي والاس سي سي. اوكي اوكي يعني فد ملاحظتين بسيطين. قلنا الاكتينيك كيراتوسيس is an SCC confined to the epidermis. So when squamous cell carcinoma arises from actinic keratosis, ايش يصير عندنا؟ the tumor is soft, زين, movable and has a thick adherent scale with a red and inflamed base. Okay? If the squamous cell carcinoma arising from, not arising from actinic keratosis, not from actinic keratosis, but in actinically damaged skin, it will appear firm, more soft, firm, okay, either movable, and the scale is little. يعني احنا عندنا actinically damaged skin بالحالتين. بالحالة الأولى SCC arising from actinic keratosis. وبالحالة الثانية SCC arising from in actinically damaged skin بس from not from AK. الحالة الأولى arising from AK. الحالة الثانية not from AK. If from AK السكيل أكثر موجود والtumor soft. If not arising from AK, the scale is little or there is no scale. Okay, هسه راح نشوف. والtumor يكون firm شوية قوي مو soft. Okay. So this squamous cell carcinoma arising from AK. شوفون التيومر طبعا soft. طبعا ما راح يبين من الصورة إذا soft أو ما soft أكيد. بس السكيل thick ويلوش وadherent والبيس inflamed red. This is a squamous cell carcinoma arising from AK. Okay, thick, adherent, yellowish scale, والtumor soft, والبيس red or inflamed. Okay. شوفون هنا تقريبا ماكو scale. Squamous cell carcinoma not arising from AK. تقريبا ماكو scale. والtumor firm. تمسكه firm. Okay. Another AK. I'm sorry, a squamous cell carcinoma arising from AK. Squamous cell carcinoma arising from AK. Okay. One of the most common sites, the upper part of the external ear or the pinna. Squamous cell carcinoma. Okay. Sometimes it's ulcerated. And diagnosis is more difficult. Okay. It can, squamous cell carcinoma can undergo ulceration. Okay. Again, one of the most common sites for squamous cell carcinoma, the dorsum of the hand. So, هاي بس حتى بس أعطيكم مثال. Risk of metastasis is different according to the size, depth, differentiation, site. Okay. So بس الاطلاع هذه بس حتى اشوفكم ال risk of metastasis. Okay. Sometimes reaching 50%. Okay. يعني size على سبيل المثال size less than 2 centimeters risk of metastasis خلينا نقول 10%. more than 2 centimeters 30%. Okay. Metastasis يعني sometimes death. Okay. Mode of spread. The SCC, squamous cell carcinoma, spreads by 4 mechanisms. الأولى by direct expansion, peripheral extension, and vertical expansion. The second mechanism نسميها shelving or skating. تتزحلق من السكويموس سيل كارسينوما تلتقي بهارد
tissue or surface. يعني من تجي على من تصل المصل او الكارتلج او البون تنتشر بطريقه التزحلق بالسكيتنج وكانه واحد يتزحلق. اوكي. الطريقه الثالثه conduit spread along the long axis of nerves and blood vessels. conduit spread. الفور ميكانيزم طبعا الميتاستاسيس اللي هو الليمفاتيك والبلاد. الليمفاتيك والبلاد. اذا بالبلاد وين تروح؟ اكثر شيء lungs, liver, brain, bone and skin again. Okay. And the squamous cell carcinoma affecting the pinna metastasize in about 20% of cases. Okay. So these are the 4 modes of squamous cell carcinoma spreading: expansion and infiltration, shelving or skating, conduit spread, and metastasis. 4 modes of spread. Treatment ايضا مطلوبه منكم. زين. هم بنقسموها low risk and high risk. Okay. طبعا surgery is the main of treatment صراحه، وايضا radiation therapy. طبعا الكونزرفتيف surgery اللي هي الموز micrographic surgery. طبعا MOH هو American surgeon ابتدع هاي الطريقه الكونزرفتيف. طبعا بيها تفاصيل هوايه بس هي very conservative and very effective. اهميته تقع انه البي سي سي والاس سي سي موجوده وين؟ على الفيس. فانت لازم يعني you should preserve as much tissue as possible and at the same time ensure you will cut all the tumor. You will not leave any tumor tissue behind. يعني you should be conservative and precise. الموز micrographic surgery is a very effective tool and very important in tumors arising on the face. لأن الوجه يختلف عن بقية أنحاء الجسم. You should preserve as much tissues as possible and at the same time you should remove 100% of the tumor, which is not easy. Okay. طلاب عيني، اكو سؤال عن سكويموس سيل كارسينوما؟ اكو سؤال على اي موضوع؟ رجاء اذا اكو سؤال يعني اتمنى تسالوني صراحه. طلاب اعزائي اكو سؤال؟ عشتيلك دكتور واضح. امانه الله الصوت كان واضح، الشرح كان واضح. كان اكو يعني اي اشكال؟ يعني اتمنى تقبلوني. ايش ماكو دكتور؟ عشتيلك. العفو. يعني طبعا المحاضره والله الموضوع كلش 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 طويل واكو هوايه بعد يعني تفاصيل ومواضيع صراحه، بس انا حاولت اختصرها قدر الامكان. محاضره واحده طبعا هي ما يكفي محاضرتين لازم بناين ومالجننت. والله انا اختصرتها بمحاضره واحده، ويعني هوايه مواضيع ما اجيت يمها على اعتبار انه هي مو هالقد مهمه، ما راح تشوفوها تقريبا بعمركم، بس ركزت على الشغلات المهمه جدا اللي تشوفوها بال daily life، يعني in your daily routine life كاطباء وكاخصائيين جلديه ان شاء الله بالمستقبل. ف يعني thank you for listening and thank you for your time and I wish you a nice day. Okay, have a nice day all of you. Okay, thanks a lot. Thank you. مع السلامه.